ह्यो आमचो पयलो गोवा स्टेट कमिटी ऑफ AITUC हाचो पयलो प्रेस मेळावो. ह्या मेळाव्यांत आमी पयल्या सुवातेर सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमी वंदन करतात, तांकां सलाम दितात, तांकां जय जयकार करतात. कित्याक गोंयचो लोक आयज आपल्या फुडारा खातीर झुजोंक लागला. गोंयचो लोक आयज ह्या सरकाराच्या अनितीचेर आनी हुकुमशाहीचेर, धडपशाहीचेर आनी पिळवणुकीचेर उबो रावला. गोंयच्या सत्यानाश करपाच्या मांडावळीचेर उबे रावला. आनी अशा वेळार ह्यो आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, ज्या वेळार आमी सांगूंक सोदतात गोंयच्या लोकांक, गोंयचे कामगार, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल भारतीय कामगार संघटना गोंयच्या समाजा बरोबर चिरडेल्ल्या, पिळिल्ल्या आनी शोषण भोगपी समाजा बरोबर आमी आसात. गोंयची आयज देसपाट जाता, गोंयचो डिस्ट्रॅक्शन जाता, ताची काळजी गोंयच्या कामगारांक आसा. हाका लागून सगळे जे मुवमेंट, जावं ते चिंबेल, जावं ते पर्वरी, जावं ते सांताक्रूज, जावं ते शेल्डे, जावं खंयच्याय गांवांनी काणकोण धरलेले, बोमा, पेडणे, सगळे जे कामगार लोकांचे जे चळवळी आहात त्या चळवळी बरोबर आमी आहात. त्याच बरोबर इनफ इज इनफ म्हणून एक नारो दिला बाब ॲडव्होकेट फडिनो रेबेलो, ताकाय आमी सलाम मारतात, ताकाय आमी वंदन करतात आनी ताच्या वांगड्यांक आमी सांगूंक सोदतात की आमी तुमच्या बरोबर भुजाक भूज दिवन, खांद्याक खांद दिवन आमी तुमच्या बरोबर आसात. अशा वेळार आयज आमी ह्यो पत्रकार सभेंत एक प्रगट करूंक सोदतात की अखिल भारतीय कामगार आनी शेतकारांचें आंदोलन, जें आंदोलन खुबश्या वर्सांनी चल्लां, हाचो आतां एक मोठो एक वाचा फुटला. आनी हाका लागून आमी 12 तारखेर ब्रेस्तारा दीस आमी सगळ्या गोंयच्या कामगारांक उलो मारला. एक दिसाचो देशव्यापी संपा बरोबर आमी तामीळ जावया, आमी भाग घेवया आनी अशें करून 12 फेब्रुवारी 2026 थर्सडे is called for a general strike in all over India. आणि गोंयचे कामगार फाटी ना, हम किसी से कम नहीं. आमी सगळ्यां बरोबर आमी आहात आनी आमचे खूब मागण्यो आहात. पूण प्रथम मागणी जी जावन आसा, होल्ड द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स. अखिल भारतीय शोषण जे श्रमिक कॉन्फरन्स जो आसा, इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांतूं सरकाराचे प्रतिनिधी, मालकांचे प्रतिनिधी आनी कामगारांचे प्रतिनिधी आसतात. ते ऑल इंडिया द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स घेनासतना ह्या सरकारान कामगारांक आनी कामगार वर्गाच्या फुडाऱ्यांक कॉन्फिडन्स घेनासतना, स्टेक होल्डरांक, जावं एम्प्लॉयर जावं एम्प्लॉई, तांकां कॉन्फिडन्स घेनासतना तांणी ह्यो 4 काळे कायदे म्हणटा आमी, 4 लेबर कोड काडल्यात. हे 4 लेबर कोड आमकां विचारला ना, आमी आमचे ऑपोजिशन आसा वय, तरी आसतना ह्या सरकारान हे 4 लेबर कोड काडल्यात. ताका लागून आमी निशेध म्हणून आमी हो संप पुकारला. 1 न्ही 2 न्ही, गेल्या 4 वर्सां आमी 5 संप केल्यात. There are more than 5 general strikes, nationwide strikes during the last 4 to 5 years. Now this is a strike which affirms that we do not want those 4 labor codes. Withdraw the 4 labor codes. जे withdraw करा, कित्याक इवन तुजो RSS चो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाचो फुडारी भगवत तो म्हणटा की इवन युनिफॉर्म सिव्हिल कोड
सगळ्यांक लागता ह्या देशाच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाका यू टेक द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडन्स. जे लोकांक एफेक्ट जाता तांकां तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेयात. आता भगवत आणि RSS इज द आयडियोलॉग ऑफ BJP. तांकां मार्गदर्शक ह्यो RSS. ताचे जर विचार असले आसा की सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय म्हणून, जाल्यार लेबर कायदे जेन्ना करतना तेन्ना स्टेक होल्डर्स म्हणल्यार कामगारांक जो अफेक्ट जाता ते जर कामगारांक उलोवपाक अधिकार ना आनी तांकां स्पेस मेळना जाल्यार कामगार कित्याक वगैरे रावतले. सो वी आर डिमांडिंग दॅट इमिडिएट कन्व्हिनिंग ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फरन्स. दुसरें म्हणल्यार मी फाटी दवरात. You keep them in abeyance, withdraw them. Actually, national demand is that all the 4 labor codes should be withdrawn. तशेंच आमचे नॅशनल ट्रेड युनियन्स आणि संयुक्त किसान मोर्चा SKM तांणी आमी सगळ्यांनी एक डिमांड केला की शेतकारांचेर 3 काळे कायदे केल्ले. त्या शेतकारांनी 1 वर्स दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर रावन झुजून शेवटाक ते 3 काळे कायदे भायर मारले. जाल्यार सरकाराचे नवे योजना हे जे 3 काळे कायदे करूंक फावंक ना वा पावना ते दे वॉन्ट टू ब्रिंग थ्रू द बॅक डोर various legislations to bring in those or implement those 3 anti-farmer legislations. So आम्ही म्हणटा, like for example the seed bill which is introduced in the parliament which could not be passed. So seed bill is one of the examples. That way there are a plethora of legislations. आता nuclear bill. The nuclear bill is a great harm for the country. कित्याक nuclear material, nuclear reactors, nuclear energy is going to go in the hands of or already gone in the hands of the private investors. आणि हे private वाले दितलेच न्ही. There is no law of tort applicable, no compensation payable. They can do what they want. If there is an accident like Bhopal tragedy, जाल्यार कॉम्पेन्सेशन दिवपाची गरज ना. लोकांक आयज ह्या गिरेस्तांच्या हुकुमशाही आणि गिरेस्तांच्या आशेक लागून लोकांक बळी करूंक सोदतात. हे सगळे डिमांड आसतना आमी हे सरकाराक मागला कितें म्हणून आमचे खुबशे डिमांड आहात की शेतकारांक लिगल गॅरंटी दिया ऑफ MSP plus 50%. यो डॉक्टर स्वामीनाथन हाचो रिपोर्ट, वन ऑफ द illustrious sons of India. ताचो रिपोर्ट ताणें सांगला यू मस्ट डू दिस फॉर द फार्मर्स इफ फार्मिंग जे आमचे अन्नदाता आहा तांचो जरी तर फुडार जातलो जाल्यार. अशें करून तांणी आमचे खुबशे डिमांड आहा. विथड्रॉ एंटी लेबर farmers policies, protect land livelihoods and food security. Food security आमी म्हणटा रॅशना कडल्यान जो आमकां धान्य मेळटा तें स्वच्छ आनी स्वस्थ आमकां मेळपाक जाय. लोकांक गरिबी म्हणटात. Prime Minister Modi, I am not trying to digress. Prime Minister Modi talks about 80 crore of people who are being provided free rations. It is a sign that the people of this country, 80 crores, are poor, are hungering for that rations. They'll give them the food security. अशेंच म्हणून आमचे खुबशे डिमांड आहात. पंचायत कामगार तांकां 7th पे इम्प्लिमेंट जावंक ना. कदंबा कामगारांक एरियर्स मेळोंक ना. तांचो प्रॉव्हिडंट फंड फ्रॉम 2009 12%चेर देंवयलो. 12%चो 10% केलो. तो तांणी परतून हें करपाक जाय. काल मोठो कदंबा भवनाचेर मोठो मोर्चा रिटायर्ड कामगारांनी हेलो. त्या कामगारांक आमी जयकार म्हणटात. त्या कामगारांक आमचो फूल सपोर्ट आहा
AITUC आणि KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन आम्ही फायट दितात की कामगारांक संरक्षण मेळचें. जे कामगार रिटायर्ड जाल्यात तांकां एरियर्स आनी ताचो प्रॉव्हिडंट फंड कितें आहा तो मेळचो. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जितले वेकन्सी आहा ते सगळे फिलअप करचे. राशनी वेकन्सी फिलअप करिनासतना दवरला. तशेंच PWD कामगारांक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो बाब मनोहर पर्रीकरान एग्री जावन 6th पे इम्प्लिमेंट केलो, 7th पे अजूनही तांकां इम्प्लिमेंट करूंक ना. तशेंच सेटल द इश्यूज ऑफ पॅरिटी अँड R&D कामगारांक 6th आणि 7th पेचो अजूनही ओव्हर टायम दिवंक ना. हे सगळे डिमांड आम्ही सरकारा फुडें दवरल्यात. अंगणवाडी कामगारांक 2000 पगार वाडयता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक आणि हेल्परांक अंगणवाडीच्या 1000 रुपया वाडयता म्हणलेले, तेही कांय करूंक ना. आणि 12 तारखेर आम्ही सगळ्यांक उलो मारला. आम्ही पणजे एक मोर्चा, भव्य मोर्चा काडपाक थारयला आणि ते सकाळी 10 वाजता कदंबा बस स्टँड आसून आम्ही पणजे आझाद मैदानाचेर मिरवणुकी काढून आम्ही जमतले. आणि आम्ही व्हेरी शॉर्ट एक मिटींग घेतले, कित्याक आमकां चड इम्पॉर्टंट की लोक जमा जावपाचो, लोकांची ताकद आम्ही प्रगट करपाची. वाय? बिकॉज द वॉयस ऑफ द पीपल इज द वॉयस ऑफ गॉड. देवाचो आवाज ध्वनी, देवाचो आवाज तो लोकांचो आवाज. लोकशक्ती आम्ही दाखोवंक जाय. आणि ह्यो सरकार भितकोरो सरकार, ह्यो सरकार लाबाड सरकार, ह्यो सरकार लोकांक विरोध आसलेलो सरकार, ह्यो सरकार एंटी गोवन सरकार, ह्यो सरकार भितकोरो सरकार, ह्यो सरकार करप्ट सरकार. I can tell you this government of Dr. Pramod Sawant is a corrupt government. आणि ह्या गव्हर्नमेंटाक लोकांनी भायर मारपाची गरज आहा, कित्याक they have outlived their utility. त्याच बरोबर दवरात तुमच्या पार्टीन. तुम्ही चमचागिरी जी बीजेपीची करता ती बंद करा. दाखोवपाचे एक दांग आणि खावपाचे दुसरे ते बंद करात. आम्ही सांगूंक सोदता ह्या ऑपोजिशन पार्टीक, इफ यू आर अ क्रेडिबल ऑपोजिशन, people will rally round you. Because you are not a credible opposition, people are going after BJP. मायनिंग काबार केले या बीजेपीन. सगळे कितें लायव्हलीहूड आहा ते काबार केले. लोक जे आपल्या दिसपट्टो ग्रास जे येता तो बाजारांनी आपले 2 रुपया कमयता, ते सुद्धा ते कितें म्हणटा ताका smart city. What the bloody smart city? Your garbage is strewn all over. What kind of smart city is? There is no light, there is no water proper, there is no proper sanitation, and you want to call it smart city? And what kind of smart city is this? People are being displaced from their livelihoods. Taka lagun, I think all the people of Goa must rally round, and AITUC will always be there, and all our trade unions will be there to support them. On 12th February, all the workers, as many as they can, will assemble in Panjim, and we will tell the government what we have always been saying, that come down, तुम्ही होश में आओ आणि लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करात, कामगार वर्गाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करात. त्याचबरोबर इट इज अ मेसेज टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट that too long you have been fooling people. जुमला करून या लोकांक फुटयल्यात, इव्हेंट मॅनेजमेंट करून सगळ्यांक फुटयला. आणि ताका लागून खूपशे विषय आहात, इन्क्लुडिंग द रिसेंट ट्रेड विथ US, recent trade with European Economic Union. There are a lot of loopholes in those agreements which are against the people, or against the farmers of our country, and we are going to give a clarion call for all people to assemble together and come and fight together, because
it is better late than never. Thank you very much, my brothers and sisters. Mangeshkar, who is the vice president and also the treasurer of AITUC, a veteran leader, and here Comrade Rajendra Verenkar and Comrade Suhas Naik and others are gone to the Tegalia Tanga Kortan Keshik. We are fighting this asthma which the government has imposed. We will continue to fight both in the courts and also on the streets. Thank you very much. Take your commission secretly what you can prove when you have got the entire administration which is trying to shield you. What can you prove? And when if it has been proved, there are so many instances, they have put a lid on it. And how all these MLAs have defected to the BJP overnight. MLAs who said, I swear before God and God has this. All those MLAs have this one defected. How they screwed Mr. Lobo, that MLA from Kalangot, and not only him, his wife also, all of them jumped into the BJP. How they have managed? They have done it through corruption only. What else? Without corruption, nothing moves in Goa. So let me tell you that proving is something they themselves know. Ki they have to give an account that if Miss Dr. Pramod Sawant believes in God, then he must know that there is somebody right up there who is going to take his account. तेजो हिशोब घेवपाचो आहा वयर. So let him know that when he goes up, the first thing God will ask him, how many crores have you brought? Will you ask Tedna? What is he trying to tell us? How many lands he has bought in Maharashtra? Has he disclosed? No. सर्क्युलर असतात दे आर ऑलवेज देअर एनिथिंग स्ट्राईक नोटीस दिल्याबरोबर ते सर्क्युलर काढता बट टुमारो ऑल द ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स दॅट इज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन दे आर जॉईनिंग इवन टुडे दे आर होल्डिंग ए मीटिंग they are holding their all gate meeting and they will all join. So they have implemented asthma in pharma company also. Tomorrow all pharma companies boycotting the work, they are joining. Just now one pharma company was here to tell us that they are also going to ask the casual temporary workers also to boycott the work. Their employer has said that I know that there is a strike and there will be no work. So point is, your sarkar bhitkuro sarkar, your lokang bhita. And it is a sign that the people and the working people in Goa are alive. आज जिथे आहात कामगार म्हणून या सरकार अजमा लायता. ते म्हणे की काल ज्यांना कदंबाचे जे वर्कर्स असले त्यांच्यानी प्रोटेस्ट केलं म्हणून मागे त्यांच्या तो सर्क्युलर त्यांच्या No. It was not because of that. Because ताका एक सवय पडला कितेंय जालें they will send an asthma thinking that हे पळय चुट्टांचे सरप आणि चुट्टाचे त्या पळयतकच लोक भियातलो म्हणून. पण हळूहळू we will also, like certain vaccines, you develop what they call it immunity. So over a period of time, this asthma also we will develop immunity. And not only that, you don't have any alternate framework to resolve these problems. So you are using a blanket ban on strikes. What does it indicate? As I told you earlier, it is a sign of a weak and frightened government which is shaking in its foundation. And yesterday those workers are all retired employees. In what way asthma is applicable to them? He has made asthma applicable because we got a union, Kadamba Transport Corporation. We are having R&D union is with us. All government employees, essential service union are with us. So that's why they have implemented asthma. And this is not first time. Every time when there is a national strike, they implement asthma, but workers come on the road. Okay, comrade, one more thing you have mentioned. There are workers who are working as casual daily wage workers for last 10-15 years who are to be regularized. So government recently, when discussing with the union, some workers, if they are working, join the established at the age of 25 and 20 years they have been in the department continuously and they are cross 40, 45, then government should give some relaxation, regularize them.
So they have not done. Now there are some 60 to 70 workers who are continuously working for last more than 10 to 15 years. They have to be regularized. Yes, And, there are vacancies. and plus there are vacancies also. They are not being filled up. And they are not Regular being filled up. vacancies are not filled up. Thank you.